AI Jalo. I am the PRO for Gamsi Breeders Association. We are very much delighted to have you people here today. Members of the press, invited guests, uh, speakers who are assembled here today. We say we thank you so much for sparing your time to come to this important occasion today. Here with me, I have the members of the high table. I am very, very delighted, and we are very, very happy to have you here today. Despite your busy schedule, you are able to leave it and come to attend this very important gathering event. Now, the purpose of this press conference is to help facilitate and make sure that this is one of the first Ladoum exposure in the country. Is the first of a kind. This would not have been possible without the collaboration with the Gambia government through NALWA, and as well as also our sponsors, Unique Global. We thank you so much for the sponsorship that you have done. We're looking forward to have an everlasting partnership with you people, because this is very, very important. It's a kind of attracting and as well as marketing towards the introduction of Ladoum, which is a very amazing breed in this country. Seeing is believing. If you look around, you see this Ladoum is a very, very amazing breed. This Ladoum is one of the toughest sheep breeding within. So we have the privilege to make this Ladoum available before you people today. And I think after the press conference, we will go around and you will see it before your eyes. My name is Famara Kole, and I am the host for the event today. Yeah, the main objective of hosting this event is to promote the Aladdin Breed, because we realize that the Aladdin breeds are very productive in terms of enhancing our local breeds. But unfortunately, there are a few constraints that we realize during the course of breeding these sheep. One is the lack of awareness amongst the public and even from relevant authorities. The other one is to create a platform where major stakeholders will gather and try to discuss about how we can use the breed for crossbreeding programs, and the other one is to create a platform for business people, other stakeholders, and the general public to establish a network chain. And we realize that when will be the best time to do this, and which location will enable us to achieve those objectives. And we came to the conclusion that the 25th, 26th of December is a festive period, and Senegambia is highly visited by almost most people living in the urban area. So this prompted us to select this location. As a host, I am very committed, and I'm also a breeder of the Ladoum sheep breeds, and therefore I'll be willing to do all I can do under my capacity to ensure that this event is well hosted and it also attains its objective. As a note, I think I will also allow the moderator to pass the microphone to our able distinguished guests. I thank you on that note. Thank you. I don't know. Thank you very much, Mr. Moderator. I say good morning to my colleagues on the high table here. A very good morning to all the members of the Gambia Sheep Breeders Association and other associations
members that may be present here. Equally, I say a very good morning to all invitees for this event. It is indeed a very great pleasure to be here and be part of this very important event. As head of an institution of government that is responsible for livestock matters in this country, it is also my duty to be part and parcel of every event, or at least ensure that the Department of Livestock Services is represented in any event that has a role to play in the development of the livestock sector of this country. We all know that the livestock subsector of the agricultural sector of this country continues to play a very significant role in the socio-economic development of the country. It is knowledge to everybody, or almost everybody, that if you go around this country, there is nowhere you wouldn't find a livestock activity going on, especially sheep production. The livestock sector in this country contributes a total GDP of 7% to the national GDP and approximately 30% to the agricultural GDP, just to show you how significant the livestock sector is for the economy of this country. It also contributes to the enhancement of food security at household level and the socio-economic upliftment of the rural population. It helps in creating jobs, especially among youths and women. This is especially true for small ruminants, such as sheep and goats, which in the Gambian context has the potential, has a very huge potential. It is also common knowledge that small ruminant, especially sheep, play a very important role in our religious and socio-cultural settings. However, in its role to contribute to household food security and as a major source of proteins, local small ruminant production is yet to contribute its potential quota in meeting the increasing demand for ruminants and ruminant meat. This, however, might be attributed to some challenges, some of which include the fact that the production systems that are practiced in the country continue to be dominated by traditional practices with little use of improved management practices. Under this system, productivity continues to be low, hence the reliance on imports to satisfy the increasing demand of livestock and livestock products. For example, we continue to depend on indigenous livestock breeds, such as the Jalonke, otherwise known by many as the citizen, which we all know is very advantageous, but also has the disadvantage of being of low productivity. This breed continues to dominate the numbers in the small ruminant, especially sheep, in this country. Another factor which is a challenge to the, which is a barrier to sheep being able to contribute more significantly to our socio-economy includes the low participation of the private sector with its subsequent low investment. Diseases, as we all know, are a common challenge to all livestock production in this country, more especially for small ruminants. We have diseases that know no barriers and are able to wipe a whole population of small ruminants. This is one factor also very important that continues to affect small ruminant production, especially sheep in this country. We all know that breeding and rearing
small ruminants, especially sheep, is in the majority dependent on availability of good quality feed. Currently, most people, especially you here present, know that one of your major challenges in moving forward in sheep production or sheep breeding is the lack of good quality, in availability of good quality and enough feed. One other important factor which every sheep breeder, every livestock producer is confronted with is marketing. Of course, if we are in breeding or production, we expect at the end of the day to be making profits because these are business enterprises. Hence, marketing is very important. This is most of the time affected by the lack of value addition. So processing is also another challenge that we continue to face in our enterprises of sheep production. Government hence has policies that aim to transform the livestock subsector to contribute more significantly to the GDP. It also aims to increase on a sustainable basis the production and productivity of the breeds that we have. It again continues to work on enhancing private sector participation and investment in the livestock sector. Another important thing that government policies intend to achieve is to develop a national framework for a sustainable animal health delivery system that meets global standards, as well as to promote animal health by preventing or reducing incidence of animal diseases. Strategically, government would therefore endeavor to promote the sustainable use of our indigenous breeds, Jalonke, to harness the advantages by facilitating their conservation, breeding, multiplication, etc. It will also continue to promote the establishment of exotic sheep and goat breeding farms. This, is what makes this event, in fact, very important to the Department of Livestock Services and by extension to the Ministry of Agriculture and Government. As the previous speaker highlighted, these, in quotes, exotic breeds such as the Ladoum have been, coming into the country, but at a slow pace. Of course, there would be some checks and balances here and there to ensure that at the end of the day, we have a win-win situation. The government will strategically continue to strengthen the adoption of productivity-enhancing technologies as well, as this is something that is very much lacking in our livestock sector production endeavors. Then we will continue to work on putting up framework that are up to date, such as animal health legislations that are modernized and would be able to address current realities. You will all agree with me that this is something that is lacking and it reflects, it corresponds to the poor disease control initiatives that are in place. We'll also continue to work towards improving animal health through enhancement of disease surveillance activities, as well as improving veterinary laboratory diagnostic capacities. Most of these objectives I mentioned earlier, however, cannot be met without full participation and involvement of the private sector. Government, therefore, fully endorses and encourages by promoting, the correct environment, the private sector to come forward and be part of the lead to move the livestock sector, especially the sheep industry, forward. The Gambia Sheep Breeders Association is an association that is recognized by government and the Ministry of Agriculture under the National Livestock Owners Association, which has a membership that is determined to contribute significantly
to the advancement of the sheep industry in this country. I therefore implore on everybody, especially the Gambians in the diaspora, to join the crusade in potentially making the Gambia an exporting country for small ruminants, rather than to continue being an importing country for these animals. With all hands on deck, I believe this is quite possible. So I think this is just a pre-activity to the major activity that we are hoping to witness in February, where we would showcase, together, of course, with the lead by the Gambia Breeders Association, what, this very hard-working association is doing behind the scenes. And we will be able to show the whole world that, of course, promotion of exotic breeds, or in quotes, especially the Ladoum, is possible in this country also. On that note, I want to thank everybody for your kind attention and wish for a very successful event. Thank you. Director General, Department of Livestock Services, representative of Gambia Livestock Marketing Agency, Project Director, Small Ruminant Project, guest, media, and everyone present here. It is indeed a great pleasure to see something changing in the Gambian livestock sector. This tells me a lot. As members of the National Livestock Owners Association, this is what we have been advocating for, to see the face of livestock production changing in the Gambia. Everybody will agree, in some few years back, when you call farmers to a gathering, the people that you see is mostly the old age, especially in the livestock sector. It's very rare to see our youths involved and engaged in livestock production. But I think with a little advocacy, lobbying, we are able to learn that livestock can give the Gambia the greatest opportunity for youth employment, economic development, and national food security. It is very fortunate for the Gambian youth that we have a government and the departments that are always ready to support our development, especially when we talk about employment in terms of economic development and national development. Before going forward, I would like to extend the greetings of my president, that is Ibrahim Ojalo, the president of National Livestock Owners Association, who cannot make it here due to some national engagements. And right now he is in Basse on some state engagements and he could not make it here. Before giving my speech, I think Haruna once told me to try to give a little bit of an introduction of the National Livestock Owners Association. How was it formed? The National Livestock Owners Association is the apex body of all livestock producer associations in the Gambia. It was formed in 2015 by the Department of Livestock Services, the Gambia Livestock Marketing Agency, under the Ministry of Agriculture. How do we start, or how does the journey to this formation came about? In the olden days, when I started working as a farmer, just finishing or completing my grade 12, I looked around the farming communities. I've seen one thing that was affecting us in those days. We were not talking about mostly about production issues, but what we were talking about is the challenge on livestock theft. Among youths, we organized ourselves to form a small organization to fight against livestock theft, the ever-increasing livestock theft in the country. We formed an organization called the Western Division Shepherd Development Association. But what happened to us is that we were having different organizations. All livestock producer associations were in different fragments, small pieces. Everybody has a different voice. Everybody has a different mission. It's like everybody goes for yourself. I will be at the director of Department of Livestock Services, try to push my agenda. Somebody will also be there trying to push a different agenda, and the directorate is confused. The ministry is confused. They don't know where to go to. Until 2015,
when in one of the presidential tour, Ibrahim Ojalo gave a speech about the fragments of livestock and how we are struggling. And that was the time when an executive order was passed for the formation of the National Livestock Owners Association. And we are still pushing the agenda as one farmer organization for the whole Gambia today. And that was what leads to the formation of the national apex body called the National Livestock Owners Association. And we are thankful to the membership and the partners in this development. The National Livestock Owners Association is an organization that is formed to represent the farmers in decision-making processes. In those days, what we used to see is that decisions are made for the farmers, not with the farmers. And we are saying to ourselves, decisions should not be made on our behalf, because these are decisions that affects us. It affects our life. It affects our production. So what should we do is to be present and make decisions that will affect our life, rather than people or experts sitting over there that they are judging the realities of what they feel like is the reality. But the farmer himself knows his realities better, and he can make better decisions. So that's why what we are doing, and we advocate for livestock development and livestock farmer development. Now, the role of livestock in the Gambia, it is agreeable. The director has just given some snapshots, and I will just give a little bit of it. What happens when you look at livestock? I will take example with myself. I was educated by livestock, I can say, because it's the milk that is produced from our herd that educated me. And could you imagine how many of my fellows are educated by livestock? So, as young Gambians, what should we do for this livestock? Because if I am educated by produce from livestock, how many young ones are supposed to be coming again who are also supposed to be educated by the same livestock, who are also supposed to be taken by the same livestock? Then as youths, we should focus on the development of livestock for the generations to come. And this is one thing that I think the National Livestock Owners Association, Department of Livestock Services, Gambia Livestock Marketing Agency, and the Small Ruminant Project are all advocating for. How best to develop the livestock sector for the benefit of the Gambian population, for the socio-economic development of the country, for the livelihood development of the farmers. And this is what we are all yearning for. And we are praying that the Gambia will be there one day. The role of youths and women. When we talk about youth, always we have to remember that women are also there. We have them as among the biggest producers of small ruminants. Because small ruminants did that much care. Most of our women in the Gambian culture are not engaged or involved in some sporting activities. They are purposely engaged in household activities, especially in the provinces. When you look at these people, they can have enough time after doing their household jobs to take care of the small ruminants. And this will help close the gap, the gender gap between men and women in terms of sufficiency, in terms of their development. It is better to support a woman to develop her own self rather than supporting a woman by developing the woman. Let's try to work on this. This is an opportunity to support our women to develop themselves, make decisions on their own, and have the power to develop based on what they need, not what we need for them. Our women are very crucial in terms of small ruminant production, and we are hoping that we will all be here to learn that we can support women by allowing them to be independent through small ruminant production, and they will have their own income that will guide them to develop them as they need. So I'm always advocating for women to be engaged in this in terms of livestock production. They will also have these employment opportunities that will close the gap. When you go to most of the institutions, you find the gap between men and women in terms of gender. More men are employed in most of the institutions. But this is an opportunity for more women to be engaged in livestock production in the country, and they will be economically independent, and they will also develop the household and support the development of their family. We also advocate for the production of soft cycle, and the Ladoum is one of the animals or one of the sheep that we have that is short cycle, and it can produce, like, you can have an income from a Ladoum breed within 6 months. And Ladoum is one of the things that we always advocate for our farmers to try to, at least, if not going away from the citizens, but try to encourage
citizens to breed with the Ladoums or the exotic breeds for the development of our livestock breeds. When you look at our livestock, they are very small mostly. So for us to increase the size of our livestock, the weight in terms of meat and other products, I think it's high time we start crossbreeding our citizens with the Ladoum. And we thank Ibrahima for such an introduction and such a motivation for the farmers of the Gambia. I believe this will go a long way to develop our farmers. The role of government. This is always a point when I talk about the gap between crop production and livestock production. We have seen the government supporting crop production, but can we ask ourselves, what is the support that livestock farmers have during these past years? Let's say the past 10 years. We have seen government giving the crop farmers seeds. We have seen them giving fertilizer, but let's ask ourselves, what are they giving us? Subventions for the farmers. In fact, most of the tour, when you look at the presidential tour that is going on, most of the speech is on crop. Where is livestock? Last week in a meeting I said, it seems to me like the average Gambian cannot define agriculture. Because when we want to define agriculture, everybody just see agriculture as crop production. Where is the livestock? I think in the layman's definition, when we talk about agriculture, is the production of crop and livestock. But where is the livestock in the Gambia? Where is livestock? It is far lacking behind. And this was one time that we pushed for us to have our own ministry. I think that will help us better. When we have Ministry of Livestock Development for the livestock farmers, I think that will give us 100% focus for the development of our livestock sector. And I think we are told to stand still and wait and see what will happen. But even if it is better for us to handle our own show, go and develop ourselves, than being matched with somebody who is always considered number one, and we are always not even number two. Policies will be number two, and we will be number three. So it's better for us to come one-on-one, apart with the crop production, and our development will go forward. And livestock is the fastest. Crop production in the Gambia is mostly during the rainy season, but livestock is all year round. Why can't we focus on livestock to develop the sector of the economy of the Gambia? Crop is just 6 months. After the rains, now nobody is cropping again. It's only the women in the horticultural gardens. But does this stop livestock breeders from breeding? Are we not breeding still now? Do we stop? No, we are on it. It is all year-round thing, and we need to focus on it. And the government need to understand that we need to develop more and more. Okay? I thank everybody. I know I'm just somebody who speaks a lot, and I thank you all for your attention, and I thank the Gamsi breeders and anybody present here. Thank you all. Distinguished ladies and gentlemen, the press, my role here today is a very, very simple one. I've been delegated by our Director General, Dr. Demba Jallo, Livestock Marketing Agency, who could not come because of his busy schedules. But nonetheless, I would try to put his cap on for 5 minutes. I think the previous speakers have said it all. The first SIP Ladoum show, which will take place in February, this is a very good occasion to start with. As you know, the Gambia Livestock Marketing Agency is an agency of the government that is in charge for the commercialization of livestock and livestock products in the Gambia. Our role, one of them, or three of them, the major three, is promotion, regulation, and facilitation. And today, we are here to promote a livestock breed that is new in this country.
But like I said, entrepreneurs are born in the face of difficulties. There is demand for sheep. And there is big demand for sheep. And because of this demand, entrepreneurs have seen solutions to this. Yes, we have our indigenous Jalunke, which is doing very good. In the morning, just get up, let it go, feed itself, come back in the evening. But it takes you a long time to bring that animal to the market for sale. And what it fetches at the market is not much compared to the efforts that you've put in. And I know it's common knowledge, we all know, the Gambia is very small. It's only 11,000 square kilometers or miles. It's one of the most densely populated countries in sub-Saharan Africa. So there is very little room for livestock rearing. So these very clever entrepreneurs have come up to try the intensification of sheep production so as to meet the demand. For me, I don't only call Tabaski as the main demand for livestock in this country. Gambia is 95% Muslims. Most of what we do in terms of sacrifice is livestock, sheep for that matter. And because of its preference by our religion, the price is not very easy. During the Tabaski sales, ram sales, somebody asked me, a journalist, said, what is the minimum price of sheep in the market? Oh, I said, yes. If you have 5,000, you can have one. Are you sure? I said, yes, you can have one. He said, what is the highest price? I said, oh, of course, there is $60,000. One that is costing in fact, 75,000. I saw one. He was not very convinced. And then, as time goes on, he called me one day and said, yeah, Mr. Corey, yes, I went to the market, but 5,000, the sheep is very small. I said, yes, but you asked me, what is the minimum price? You don't expect me or Mr. Jallo rearing Ladoum, maybe for 9 months, giving that very expensive feed to that animal, taking care of that animal, and at the end of the day, you have it cheap. No. It's just going to, unlike the one who has driven his animals from the desert in Mauritania to the Gambia, so exhausted, lean, and you said you want a good one. If you go in for that one, of course you will have it for $5,000. So, in a nutshell, Mr. Jallo and your association, I think you are doing a good job. You have to continue to do this. There is demand for it. There is demand for it. You don't have to go too high. That means you don't have to pump your animals more than the pockets of the Gambians. But you can bring them to that minimum level where every Gambian can afford it. On that note, I thank you so much, and I wish our collaboration will continue in the future to see to it that most of these type of schemes are coming up to benefit Gambians instead, because the director said it here, the contribution of livestock to the GDP is very important. And not only that, but because it's one of the weapons that our farmers can use to drive poverty, especially women. Mr. Sow said that his school fees was paid from, you are not the only one.
whose school fees is paid from livestock. Most of our mothers up country sold their goats, their sheep, to pay our school fees. I am one of them. So you are not the only one. So livestock is very, very important in our socio-economic activities. Thank you very much. For that, I would reserve probably what I would say to the February meeting. But it seems Mr. Jallo insisted that at least I should say something. Yes, it's worth saying something. This event is very, very important, especially for the small ruminant production enhancement project. Because this is one of the things we would want to continue to see even after the end of the project. The project aims to enhance the production and the productivity of small ruminants, that is sheep and goat, and it's a value chain project. They have highlighted some of many challenges, but I can assure you most of these challenges aims to be achieved by the small ruminant project. The project aims to control the disease of small ruminants in this country, especially the killer disease, which is PPR. It also aims to enhance the marketing, the genetic improvement, because we all know the main breeds of small ruminants in this country are the Jalonki sheep and the West African dwarf goats. They are tolerant to the diseases, they are hardy, under less food they are still productive. But compared to the exotic breeds like the Ladoum, they are completely low in productivity. But this small ruminant project covers all aspects. It is a project that covers 39 districts in the country, and it is trying to improve the production of both the exotic, the crosses, and the local sheep. We all know, somebody mentioned feed is a major problem. The small ruminant production would enhance farmers to produce feed to feed their animals, because feed is a major challenge, which is why it's very expensive after production. The project, which is sponsored by the Islamic Development Bank, aims especially to make available small ruminants during the festive season of Tobaski. And the aim is for animals to be produced in the Gambia and sold in the Gambia to reduce the importation of animals from the neighboring countries. Because during Tobaski, most of the animals that are coming are from the sub-region. Now the project aims to enhance the capacity of farmers through training, through support, even in buying animals, housing, water, market facilities, slaughtering facilities, drinking facilities, and control disease, enhance the capacity of the Department of Livestock Services to be able to control these diseases, so that during Tobaski, many animals can be available, produced by farmers in this country. And that is why we are very, very impressed to see, farmers coming by themselves, not depending on anybody, but coming to expose what they have, because this is what the small ruminant would also be supporting. It is indeed very, very timely, because it was just during the last Tobaski show, the small ruminant production project supported the Gambia Livestock Marketing Agency to facilitate the availability of these animals. And the key aim of the project is to reduce poverty in the Gambia, at least by 5%. And we want to achieve this through the support to women and youth. Because in the small ruminant production sector, almost 80% of the people taking care of these animals are women. So, to improve lives and livelihoods, this small ruminant production, if it is enhanced,
it will go a long way in income generation and employment for youths. Because we've seen youths going through the back way, maybe for lack of job opportunities. But this small ruminant is something that they can use to stay at home. I've seen somebody who left school, one Mohammed Sanyang. He has never been anywhere. Today, he is a multimillionaire in livestock production. So it can be done. It can be done, but the passion and the zeal has to be there. Whatever the project supports, people benefiting must be ready to sustain it. Without that, it will not go anywhere. And nobody can gain anything just by sitting down and somebody giving you something. We appreciate what these seed breeders have done because they are on their own. They have not been supported. And this is one of the key things that the small ruminant project will be looking. People who have the passion, people who have been involved in small ruminants and have never been supported in any form. These are the kind of people that the project intends to support more. Because these are people we think if you support them, sustainability will be there because they are already on it without any support. So therefore, I wish to thank the Sheep Breeders Association and would want to encourage them and to assure our project support to their association because this is in line with one of the main objectives of the project. On behalf of my project team, I thank you all. Thank you. I am happy to associate myself with the first private sector-led ram show to be exhibited in the Gambia. It is a fact that over 90% of sheep and goat in this country is imported from our neighboring countries. It breaks our hearts seeing the amount of wealth that is continuously shipped to our neighboring countries, especially during Tobaski. This wealth helps in creating jobs for their citizens and helps strengthen their economy while depriving our citizens, especially the youth, the much-needed jobs, at the same time leaving us with a weaker currency and economy. As believers of the National Development Plan, NDP, these and other issues have prompted us to invest in small ruminant production to minimize the importation of small ruminant while creating jobs, especially for the youth and women. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow farmers, subsistence small ruminant farming is good, but it can never take us out of this hole we are in regarding to the availability and sustainability of small ruminant in this country. The government will agree with me that the only way to solve our small ruminant problem, especially rams for Tobaski, in this industry, is to make it conducive for the private sector to invest in the small ruminant industry. We are appealing to the private sector, NGOs, and individuals to consider investing into small ruminant farming as it is a profitable business and a source of employment, especially for our youths and women. We, the breeders, have bred and crossbreed the Jalunke or West African dwarf sheep, commonly known as citizen, the Polpol, Tulabir, Bali, and Asawad. We have come to the conclusion that to solve the problem of the Tobaski ram issue, we still need a faster growing breed. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow farmers, we are pleased to inform you that the breeders in this country have found a solution to our problem, and this, ladies and gentlemen, is the Ladoum breed. The Ladoum breed, when crossbreed with the breeds I mentioned earlier, can mature as fast as 6 months and will give you the same weight as a 2-year-old citizen or a 1.5-year-old Labir or Purple or a 10-month-old Bali or Bali crossbreed. For 4 Ladoum, for the feed you use to breed a citizen for 2 years, with the same feed, you can breed 4 Ladoum in 2 years. The Ladoum breed is engineered by the Senegalese in the 70s and perfected in the 90s. It is a crossbreed of sheep including Tulabir, Bali. Among the people who perfected the breed is Abu Khan.
As you are witnessing today, we will be showcasing a bit of our work as a teaser ram show for the upcoming ram show at Abuko from the 18th to the 21st of February 2021. At this ram show at Abuko, we'll be having different programs over a 3-day period, and among the programs, we'll be having competitions in 6 different categories, namely male adult category, female adult category, male intermediate category, female intermediate category, junior male category, and junior female category. The name of this upcoming ram show at Abuko is Gambia Professional Ram Show, or known as GAMPRAS. With the support of the government, we intend to organize this event every year at the same ground in Abuko, inshallah. We fully know that these aims and objectives cannot be achieved without the full support of the government, particularly the Department of Livestock and Gilma. We will be continuing on their usual support. We will counting on their usual support while acknowledging all the support the ministry has given to us, in particular the small ruminant project. We, the breeders, feel that the government can still do more. This year, we are expecting a bumper groundnut harvest, and we all know that it is made possible mostly because of the good rainy season. We were blessed by Allah, the timely delivery of subsidized fertilizers and seeds to the farmers by the government. We are appealing to the government to extend the same gesture to the small ruminant breeders and help subsidize wheat bran, granule cake, reapers, granule hay, as feed is one of our biggest challenges. Ladies and gentlemen, my fellow farmers, I cannot conclude this message without saying thanks to the Department of Livestock under the leadership of Dr. Abdul Sise for all the support they have given to us. Considering the small resources they have, we are appealing to the government to seriously prioritize the Department of Livestock as they are struggling. We thank Gilma, under the leadership of Demba Jalo, and we thank the small ruminant project manager under the leadership of Dr. Mamun Jai for agreeing to sponsor the Gambia's Professional Ram Show, GAMPRAS, at Abuko, February 18 to 21st, 2021, inshallah. Special thanks to the Honorable Minister of Agriculture, Madam Ami Fabure, for the acknowledged support and open door policy she has given to us. We say thank you to the President Ibrahim O. Jallow of Nalawa for his relentless and unselfish effort to put the farmers' interests on the forefront of national development. Thank you to the guests, our family members, and members of the media. Today, I am a happy breeder. I say this because this event is an event that we, the breeders, are united. We all pull in the same direction. We demonstrated that unity and strength is the way forward. So as the president of Gamsi Breeders Association, I say thank you to Aliou Lo and Mohamed Kante, executive members of GAMPRAS, Gamsi Breeders, first and second vice president, Madam Geneva Marina Kamara and Madam Ellen Baldesaho, Secretary General Nurusi, and spokesperson Haruna Jallo, executive members of Gamsi Breeders Association, and all the breeders. I appreciate your effort, and I say thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Koku Ladoum la. Ladoum wa télé bi ñu ngi la nuyu ñu ko oyé Revolution TV té ñu ñëwoon fi ci Senegambia gis lu rafet lo leen exposé waaw waaye télé bi ñu ngi la nuyu. Waaw assalamu alaikum wa rahmatullah. Waaw Pa Omar ndi OP ñu ngi la li fay ma ngi la fay bu baax ak waa Revolution TV yëpp maa ngi leen a fay pare di kontaan si ñëw bi ngeen fi ñëw te cover boo leen cover tam am na solo trop maa ngi ko rafetlu bu baax a baax. waaw macha allah Abdou loo ñu ngi am kontaante bu baax a baax si dalal boo ñu dalal nangu ñu interview la macha allah. waa Abdou ñu gis ne loo leen fi isi tey lu taaru la ñu bëggoon a xam kan mooy Abdou ak fan la dëkka waaw ak Abdou mooy kan daal kuñ ba ñu ko tuddee Abdou Ladoum koo koy kan ak lan ko booleeg xar ba mu tey mu ñëw fi isi xar yi di leen expose. waaw Pa Omar
waaw ma xanaa loolu moom su ma si nee tool moo nekk man maay Abdou Niang waaye ñu gën maa xamee si Abdou Ladoum daal waaw soo gisee nag ñu maa ooyee Abdou Ladoum xëy na passion bi la rek nu ma bëggee affaire si ak li doxalee nu ma lay doxalee ak gaay daal pare waaw comme man noonu laa ko gisee daal. non man ma ko gisee noonu de ñu ne Abdou mooy borom xari kàkke yi ba tax ñu tuddee ko Abdou Ladoum waaw macha allah loolu am na solo waa Abdou tey soo ñu mënoon a wax lan ak lan nga exposé fii lan nga ñuy wax. ak nga présenté ñu maal bi mooy kan ak fu mu bokk ak production am ak yëpp. waaw Pa Omar tey moom loolu ma fi exposé mun naa wax moo nekk suma liggéey daal suma liggéey loolu moom laa fi ñëw exposé parce que soo gisee maal bi di tudda SENEGAMBIA maal bi di tudda SENEGAMBIA mu ngi nekk maal boo xam ne bu ma ko doon jënd 1 month loolu la am ma jënd ko indi ko fii Gambia den toppatoo ko bem nu mu nii def si ay production moo tax tey daal buñ waxee affaire yi exposé xalaatuma dara lu dul daal indi ko moom nga xam ne toppatoo naa ko bem nu mu war a nii ak ay doomam yi nga xam ne maa ko juddale maa jënd seen yaay indi ko boole moom bem juddale moom moo tax daal expo bi daal ma décidé ne daal li damaa indi Sénégal bi ak ay doomam rek yi nga xam ne maa leen juddale daal suma liggéey daal. waaw macha allah loolu am na solo suñ bëggoon a xam maal bi turam ak ñaata at la am ak yan façon jabar nga ko amel ñooñu xam naa ne nekkuñ fii waaye di nga ñu si cabaxal tuuti rek wax ñu tamit yan jabar nga ko amal ci kër gi ak jabar yi nuñ tudda ak fuñ bokka loolu dinañ ko rafetlu bu baax a baax. waaw Pa Omar maal bi comme ni ma ko waxee moo nekk SENEGAMBIA di doomi Gararaan maa ngi ko jëndee woon Thiès si Grand Sidaat bu ma ko doon jënd sa ñaar laa jëndoon moom SENEGAMBIA ak femelle bu ñu ooyee Linguère fekk moom mu ngi am 1 mois 1 month Linguère lifin bi femelle bi mu ngi am 3 months lii jëndal si laa leen jënd den ma bàyyi ko fa ba moom mu am 4 months femelle bi am 7 months ma indi leen so bu ma indee gars yi may toppatoo gars yi nag jabaram mi nag waa shoppinal naa ko moom jëndal naa ko ay lifin yu baax jabar yu baax parce que tam li génnee su ma génnee xaalis bu bari dugal ko si moom jënd ko pare tam du ma mën a def lu dul dee si benn yoon léegi jëndal ko ay lifin yu baax femelle yu baax a baax pour boole ko moom daal. macha allah dégg naa Abdou yéen xar bi daal lu mu waddal rek lu ne pël rek du fa taxaw lan moo waral loolu da ngeen am dat clientèle boo xam ne daal dañ pere rek taxaw di leen xaar yéen lu maal bi ne pël rek ngeen jël jaay te dégg naa ne nag da ngeen dee café te café bi daf dee saf meew bu doon nga maa wax loolu nu mu fa demee rek Abdou. waaw Pa Omar loolu moom man su ma la ko expliqué la dafa nekk kon man su ma ko gisee moo nekk comme maal bi dafa mun production man nu laa ko gis parce que nit yi tey jii mun leen a nax mënuloo wax ne comme yow da nga am ak li client boo xam ne rek même sa maal bi su mënutee production sax yow am nga ay clients yoo xam ne maal bi lu mu jur rek gaa ñoo jënd nit yi léegi élevage bi passé na foofu soo gisee nit yi gars yi di ñëw di jënd ay doomam comme ñoo xam ne daal dafa mun production te loolu ñëpp kenn lifinu ko daal laam-laamewul ko daal def na ko repeat na ko ay yoon muy doomam bu góor di doomam yu jigéen du doomam yu góor yum musa am yëpp di mu commencé jur doom bu góor li am bu mu am moo ko dee mun doom yu jigéen bu mu am moo dee mun yaayam femelle boo ko munti boole femelle bi lum garaaw su ko tobee doom bu mu am mooy mun femelle bi so loolu moom xam naa ne daal gars yi loolu lañ gis rek te yow xaw nga si dara yow. waaw macha allah gis nga loolu man xam naa si dara maal bi du ay fo du ay caaxaan production am dafa leer waaw su ma la bëggoon a laaj Abdou tey yan problème ngeen di gën a jànkuwanteel si wàlli élevage bi si wàlli xar yi yan ak yan problème yan ak yan difficultés ngeen dee am si wàlli xar yi ak yan métti moo fa am su passé loolu soo ma mënee wax yan bànneex ngeen ci dee fii su passé business wise bi yan plaisir daal ngeen ci dee amee daal. waa Pa Omar
lu ma la si mën a wax moo nekk jànguwante buñ si dee am ba pare loo xam ne ci lañ la main challenge bi moo nekk vétérinaire waaw vétérinaire moo nekk main challenge dem na lii na ba nga xam ne dem na ba nga xam ne fu mu toll ni man suma ba damaa péngu parce que ngir yëngu lekk da nga am emergency nga call vétérinaire du mën a ñëw oo nga am emergency bu garaaw a garaaw call vétérinaire mu laa wax ne ba ëllëg te léegi sax xar bi jaaree fa am problème oo daanu si te xam nga dëgg la suñ waxante dëgg rek doo mën a génnee xaalis bu bari dugal ko si lii ba pare benn lifin boobu tax li ñàkk a yëpp nga ñàkk a yëpp moo tax lii na yéenay am na yéenay moom foog nga jéngu ko même soo si amutee expérience daal foog nga jéngu ko so man loolu ma si li ma dugal loolu ma si dugal ba nga xam ne man am na li yu ndaw yu ndaw yoo nga xam ne maa ko day lii suma bopp defaral suma bopp su ma gisee muy misbehave di am yéen maa ko day jéngu suma bopp te li dimbale na ma yàlla dimbale ma ba sant yàlla daal yëpp def day go through yëpp def ba pare bànneex bu ñu si dee am moom apart from business dëgg la li fi xaalis mu ngi fi xaalis bu bëri mu ngi si waaye dëgg la xaalis neex na tam waaye man pour man plaisir bi moo ma si daaxal parce que soo seetee xaari coono booba si dee daj ak time boo si dee wees yëpp da nga dee sacrifice daal da nga dee sacrifice sa time yëpp xari kuy def liy job ba beneen job mënoo ko def wala soo ko def sax dafa des so pour sa xale mel noo xam ne daal ëllëg si biir fuñ génna liy joxoñ dañ koo joxoñ foog nga sacrifice sa time daf day jël too much si yow daal daf day jël too much si yow soo defee sa sacrifice boobu daal sacrifice boobu man gisuma price boo xam ne dina ko mën a jënda moo tax daal li wax lu ma sew mu nekk plaisir bi daal plaisir bi kese plaisir bi kese moo mën a jar lifin yooyu comme sacrifice time boobu yëpp waaw. macha allah loolu am na solo trop loolu am na solo kontaan nañ ci bu baax a baax yow ñu xam ne Abdou ku la xool xam ne yow yuut nga xale bu ndaw nga yaa ngi yëngu si xar yi xam nga te ku la gis xam nga ne am nga talent yu bëri waaw ñu gis ne am nga passion so yuut yu mel ni yow ndaw ñu mel ni yow loo am pour wax leen yow. ba pare balaa ngaa tontu suma question am lu ndaw rek comme loo fi jógee wax rek dinaa ci gën a élaborate di si joxaale information to the government of Livestock ñu jéem a seet vétérinaire yi nuñ si gën a tegee seen tànka waaw nga xam ne ñoom dinañ am propre laboratoire boo xam ne dinañu cause lii soo xoolee hybrid la at least war nañu gëstu bu baax a baax ñu teg si seen tànka ñu am labs yu correct vétérinaire yi di move from Abuko di dugg si biir dëkk bi di seet xari cause xari am nañ wéet yoo xam ne movement bi du mun a demee noonu waaw loolu daal ñu ngi joxe message boobu noonu daal ci gaay léegi yow Abdou yow ndaw nga te xam nañ ne xari lu nekkaat ci nekka te yow gis nañ ne ndaw bu sawar nga yow looy wax sa morom youth ñii di travel di dem backway di si dee ak yooyu noonu yëpp yow lan nga am pour wax ñu si loolu towards that. waaw man Paa Omar man loolu lu ma see wax leen rek la moo nekk ne fii benn liggéey yombut soo demee aw tam loo fa liggéey tam sooy caan mooy gën a métti fii sax mooy gën a métti ba pare foofu soo fa demee xamuloo fa kenn ba pare li start da ngaa start fresh man feel naa ne boobu mooy gën a métti fii sax xanaa gars yi lu ñoo wax ne xëy na foofu fay bi mooy ba fii bon man loolu yëpp gis ma ko man loolu yëpp gis man dama gëm ne soo gëmee sa boppa nga bugal looy def rek dafa dem turu yëpp dafa dem turu soo ba pare boole si am jom soo gëmee sa boppa nga am jom rek loo dugga rek dafa dem turu man loolu laa gëm daal waaw macha allah kontaan nañ si loolu bu baax a baax ñu bëggoon a xam Abdou soo ñuy wax Abdou mooy fan ku bëggoon a ñëw fu Abdou dëkka ak sa contact details nga xam ne rek macha allah dina yomb ak ñëpp. waaw man comme ni ma ko waxee man maay Abdou Niang ñu gën maa xamee si Abdou Ladoum lii dëkk nag maa ngi dëkk Kanifing South just opposite LK school waaw ku bëgg a ñëw si man soo li koolee soo àggee bunti LK o QCell building bi
man soo ma koolee rek dinaa la génn si léegi jël sa la sori ma suma contact mu ngi moo nekk 315 9723 315 9723. jëfal bu baax a baax di kontaan si yow bu baax a baax jërëjëf waay. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñëw tey waa Revolution TV ñëw si box si kuñ naan Khadim Khoule Belgerie Bamba fépp waaw sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa Revolution TV di rafetlu teewaay bi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dalal ak jàmm. sëñ bi ñu ngi kontaan si loolu di kontaan si loo ñu dalal ci sa box waaw doon wax ne sëñ bi tey soo ñu wanoon a wax lan nga fi indi tey ba exposé ko fii si Senegambia. waaw exposition bi dafa simple dama ñëw rek jël ay échantillon exposé ko parce que dama ñëw indi mâle bi mu ànd ak benn jabaram ak ñaari doomam dama ñëw indi benn jeune femelle indi benn femelle espoir indi benn femelle adulte ak setu mâle bi pour présenter ko askan wi parce que xar li nekk ci yow bu nekkee dëgg da nga ko war di transmettre say doom di ko transmettre seeni doom loolu la pare woon pour wan askan wi moo tax ma présenter leen doomam présenter leen sëtam pour mu simple voilà. macha allah tontu yooyu am na solo bu baax a baax di wax ne sëñ bi mâle bi di Nido gis nañ ne production am macha allah production bi mucc ayib lay def ba xam ne ku amul doomam fii si réew mi bariwut doomam yi tasaaroo nañ lool te production bi mucc ayib la moo def sëñ bi soo ñu waxoon mënoon a wax nag mâle bi yan façon qualité femelle nga ko utal ba mâle bi di def boos bu mel noonu. xam nga li ñuy wax booy wax sa bopp day yomb mais lu ne la mën a jënd ba mu des askan wi Nido nekkatut mâle boo xamante ni wane na boppam wane boo xamante ni tey man jënd sama femelle jafeetut li tax sama femelle jafeetut mâle bi ma yor daf ma dimbale facilité suma liggéey facilité boo xamante ni tey xeetu femelle bu nekk jox naa ko mais li nekk ci moom rek lay xel ci ñoom. waaw parce que Nido tey boo ñëwee kër ga nga fekk fa box yi fa nekk nga fekk fa ñii ma exposé tey seen i mag nga fekk fa seen i rak da ngay wax ne ma pourquoi pas andiwuma woon ñii mais luy duuf ci nag bi lépp xajut ci cën li tey mâle bi nekk na benn mâle boo xamante ni li tax nit ñi attaqué ko nekkul loo xamante ni man maa jóg pour lancer message boobu moom moo jóg pour lancer message boobu noonu parce que am na fu mu fekkoon suma élevage mais tey am na fu mu yóbbu suma élevage ma koy sant yàlla voilà. waaw macha allah loolu am na solo bu baax a baax di wax ne sëñ bi gis nañ ne doomam yi dem nañ ba ay Sénégal nit ñi di ko fa coowee muy def boos biir Sénégal gars yi di dugg concours di egg podium sëñ bi loolu soo ko gisee ban fierté la ak ban kontante nga si am ban mbégte la day def si yow. waaw loolu la ku nekk di ñaan yàlla parce que loolu la suma juum loolu la olof di léeb di wax ne borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin nga cay fekk loolu la parce que képp koo xamante ni yaa ngi liggéey di wax ne da ngay améliorer yaa ngi ñaan yàlla liggéey boo xamante ni du yem ci gox bi nga nekk kese tey loolu dëgg la lu rëy la mais pour man defaguma dara parce que man dama diggee ak askan wi loo xamante ni diis na trop ndax xar boo ko xasee ba jënd ki la ko jaay def couragement bi wàcc na la cay des yow yaa ci des te man xar bi li doon defet ci man tey mu ñëw sama kër ma téye xar bi rek bañ koo liggéeyloo di ko raay rek di topp diwa ko jur mais man du ma duggee noonu ci élevage du ma demee noonu ci suma dara man li ma soxla mooy résultat la soxla ak xar bu mu mën a doon boo koy def damay jël andi teg mais yàlla daf ma dimbalee tey mâle bi mu ñëwee éleveurs yi nit ñi mën ngaa jënd lu nekk mais nit ñi mënoo leen a jënd parce que tey man su ma jógee di jënd mën na maa jënd lu ma neex mais su ma lay jaay lu la neex laa lay jaay parce que moom ma sa xaalis xaw ma noo def ba am sa xaalis loolu moo tax tey bi mâle bi ñëwee yombal sama liggéey ba tax fii mu toll tey mu toll fa voilà. waaw macha allah loolu am na solo répondre am na solo bu baax a baax di wax ne rek exposé bi biir Senegambia fii gis nañ nu mu taaroo gis nañ nu mu fa tëddee gis nañ yëpp yan jànkuwante nga xam ne am ngeen ko fii ak lan ngeen xam ne moo leen doon gënal su demee woon noonu si exposé bu mel ni waaw taaru na macha allah mais ci xalaat bu tuuti rek mënoon nañ ko gën a améliorer mu gën a taaru parce que sacrifice bi ñu def ba ñëw fii nii temps bi ak wàccaay bi préparation bi mënoon nañoo permettre éleveurs yi nga xamante ni ñoo exposé fii am na loo xamante ni éleveur buy génn dafa war a ànd ak loolu ñu permettre leen ñu may leen tuuti loolu pour ñu génneewaale ko mais comme yooyu yëpp tak sant yàlla parce que lii tamit plaisir la parce que génnee sa alal moomoo nit ñi ñëpp apprécier li nga liggéey ñëpp gis ko ñëpp safoo ko loolu
fierté la ñuy def daal te loolu daf ñuy jox courage bu baax a baax a baax a baax a baax day wane ne fii tey boo ñëwee nga cuune nga def sélection boo xamante ne sélection cuune la ku ñëw sa box doo ko fa gisaat mais tey boo bëggee dégg-dëgg depuis démb ci guddi ba lii may waxee ak yow nii tey soo pare woon léegi nii xar yi du delluwaat kër ga kon loolu moo lay war a xamal ne am na lu xew kon loolu dañ koy santewaat yàlla parce que ñun du suñu jàmbaar voilà. waaw macha allah loolu kay ñun mun nañ ñoo atteste dat ko soo xoolee depuis démb ba léegi visiting bi macha allah demee na noo xam ne yéeme na torop waaw loolu ñu ngi si am kontaan ak mbégte bu baax a baax a baax léegi sëñ bi di la doon laaj rek ñun jeunes éleveurs yu mel ni man bugg a dugg si càmm ji yan façon advice nga leen amal pour lancer leen message boobu comme seen leen dan message boo xam ne kuy dugg si élevage bi cause xam nañ ne xar yi moyen moo leen yor moyen comme xaalis moo leen yor xar yi duñ ay any kind of xar yi dañ am value so ku si war a dugg war si invest yan message nga ko am pour jox yow sëñ bi. man nag nangu ma ku man ku yàlla dimbale laa nangu lépp yàlla la understand nga bon nit ki bu fekkante ni sa moyen demeewul noonu da ngay utiliser sa xel te jeunes éleveurs yi mel ne man bu ñu tënku bu ñu wutal seen bopp frontière nañu ubbeeku fépp fu ñu bëgg a dem nañ fa dem bu ñu nangu kenn di leen bloqué ba pare lépp lu ñuy dugg nañ ko gëstu boole kook sàkku ci xam-xam bu baax a baax a baax parce que xar yi nekkul jox ndox ak ngooñ kese xar yi dafa laaj entretien bi dafa jafe naka boo defee recrutement bi ba pare day laajaat nga xam naka ngay croiser pour nga am yenn bed yi daf koy laaj parce que xar yi nekkul ne da ngay dem tibb fee ngooñ tibb fee ripaas rek loolu tey boo doon génn sa kër wax sa jabar ñii 2 kilos la ñuy lekk ñii 3 kilos ñii litre ndox ñii nangam loolu c'est tout simple mais li des mooy li nga xamante ni naka ngay waralee xar yi xar bi kan a ko war a tëb xar bi li ma ci soxla kan moo ko mën a corriger loolu la éleveur war a lambool pour mu mën a gagner lim soxla ci kàttan jërëjëf. waaw macha allah kontaan nañ si tontu yi bu baax a baax di wax ne fii mooy bergerie Bamba fépp waaw bëggoon naa gàttal mbiri rek ko xam nañ ne time bi xel nañu xoj bëggoon na xam Bamba fépp ku bëgg a dem si bergerie mi ak Bamba fépp fu mu dëkka soo ñu ko mënoon a waxal rek. man maa ngi bijuloo Coco Ocean Johnson képp koo xamante ni bëgg ngaa ñëw foofu rek da ngay contacter ci numéro yi nii heure boo wootee ak foo mun a nekk ci around Coco Ocean danañ la mën a jël si foofu noonu ci kaw tali bi soriwuma dara boo wootee ci numéro yi di 727 8585 da nga jot ñi nekk ci bergerie bi soo wootee boobu moom suma numéro la man personnel soo wootee 727 8585 loolu suma numéro la boo wootee ci 700 888 da nga jot ci gars yi boo wootee ci 372 8585 da nga jot ci gars yi encore ñetti numéro yooyu doon nekk na numéro yoo xamante ni ñoo nekk numéro yi nga xamante ni ñu ngi wokk ci bergerie bi pour l'instant. waaw macha allah sëñ bi ñu ngi kontaan si kàddu yi di kontaan loo ñu dalal nangoo dalal bu baax a baax di la jaajëfal bu baax a baax di wax ne yal na yàlla yokk a barke si xar yi yokk a élevage bi gën koo jëmal kanam soo amee last words yooyu joxee rek. waaw di leen di am mbégte ak contentement bu baax a baax di wax ne yéen itam yéen waa Révolutionnaire TV amuñu seenu fay parce que ñu mel ne yéen ñu bari ñu mel ne yéen dañ leen a soxla ci réew mi parce que ñun mënuñoo dem sans yéen mënu ngeen a dem sans ñun kon il faut ngeen di gën a góorgóorluwaat di wàcc ci terrain bi te xam ne maanaam nit ñi pour ñu lii tax ñu gëm la yow yaa koy def yow yaay wàcc ci terrain bi liggéey wane sa xarañte wane say qualité ak li nga xamante ni moom nga capital bu ko defee ci la leen nit ñi di door a mën a bàyyee xel di rafetlu seen teewaay di leen jaajëfal ci question yi nga xamante ni laaj nga ñu ko fi di jégalu askan wi nag lépp loo xamante ni wax nañ ko fi ñu xam ne doomu aadama rek moo doon wax te doomu aadama ak njuumte maanaam doomu aadama bu mat amut lépp lu fi rafet rek ñu sante ko yàlla lépp lu fi ay njuumte tamit ñu koy jégalu askan wi di xam ne benn jaam bu xeebu moo doon jéem jërë ngeen jëf. macha allah di kontaan si yow sëñ bi. salaamaaleykum wa rahmatulah waa Naaf Center waa Revolution TV ñoo leen fi ñëwaloon tey si box kuñ naan Alaaji Gaajo ñu gën koo xamee si daali réew mi waaw ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baax a baax di wax ne nga présente ñu Alaaji Gaajo mooy kan ñu gën koo xamee si daali réew mi. waaw waaleykum asalaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu OPL Revolutionnaire TV ma ne ko ñu lay ziar di la jox sa wàccuwaay waaw di wax ne Alaaji Gaajo moom benn tuut tànka rek la nekk yarkati xar boo xamante ni nii moom faama la daal. waaw ñu ngi ko xamee daal si Alaaji Gaajo daal di réew mi waaw. macha allah ñu ngi kontaante si présenté boo def noonu si présentation boo def noonu waaw ñu bëggoon a xam tey Alaaji Gaajo lan nga ñu isil si box bi ban façon exposé ak ban façon sélection nga def nga ñu isil fii.
waaw te expose bu ma indi nag mooy dama leen indil Real di Banjul fu mu nekk nii 2 years 5 months la am ni mu ànd ak jabaram ñaari jabaram Ndey Astu mu ànd ak Aida ba pare ñëwaat ànd ak doomam gunge ko ànd ak setam waaw ñooñu laa indi pour won ko askan bi daal te xam naa yaakaar ne ñi gis xar yëpp satisfait nañ. waaw macha allah ñu ngi am kontaante di déglu sa response yoo joxe noonu di wax ne sëñ bi tey Senegambia bi ngeen ñëw exposé fii lan na ko waral lan mooy the main purpose behind xar yoo leen isi biir Senegambia fii. waaw Senegambia tey li waral bés bi yëpp mooy affaire yi abu ko bi nga xamante ne nii on dit 18 février ñu ngi ko waajal 18 février 1921 so da ngaa gis ne nag definitely ñu ne suñ wonee xar yi nga xamante ne nii moom mooy laadum yi won ko askan bi expose bi jàlla fii am nañ yaakaar ne daal fële dina résultat bi ñu soxla dañ ko am. macha allah loolu am na solo di la doon laajte rek lu mel ni élevage yi Gambia yow doorin bi ñëpp xam nañ nu meloon métti na tar na torop ba tey fu ñu toll nii soo ñu mënoon a wax yow naka nga gisee élevage yi Gambia naka nga gisee livestock yi Gambia naka la nekk di demee. non livestock yi Gambia bi ni ma ko gisee ni ma ko gisee ne am contentement bu baax a baax because OP lépp loo xamante ne nii gis nga ndaw yi nekk ci rek loolu am ci yaakaar waaw bu njëkka suñu demaan ci faama yi laajte ana faama yi ñu daan gis ne ana faama yi yëpp sumay yarkat yu mag lañ wala ñu màgget ñi lañ waaye léegi foo laajte yar pharmacie rek ndaw yi rek nga day gis waaw loolu nag moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax. waaw foo laajte ndaw yi nga day gis waaw loo daan gis rek mooy old age bi léegi yaa ngi gis ndaw yi loolu kontante rek lañ ci am yow léegi ñu gis na ba tey ndaw yi da ngaa gis ñu siy jóg naan dañooy dem baagwe ak yooyu noonu te opportunités yu bëri ñu ngi si xar yi ak yeneen yoo xam ne mën nañ ci yëngu ci Gambia bi yow soo amoon any message booy jox ndaw ñi lan ngay gën a emphasize. man laag li ma jox ndaw yi rek nañ xam ne rek réew mi nga xamante ne ni ñu ngi fi moom fii mun nañ fee teedee mun nañ fee amee lu nekk waaw bu kenn xeeb dara lépp li nga xamante ne ni yaan si rek bu ko xeeb man faama la béykat la ku ma xam rek ne ku xam Alaaji Gaajo war a xam ne Alaaji Gaajo moom béykat la waaw béykat la yarkat la waaw ñoom ñaar mënuñoo dem benn mënut a dem bàyyi sa morom waaw man li ma fii de suma xar yëpp man maa koy béy waaw li ma béy si ngooñ ci ren macha allah waaw loolu yëpp fii din la waaw pour xar yi waaw di encourage daal ñëpp a ñoo xamante ne nii youths boo xamante ne nii bul toogati mukk naan dëkk bi amul lii jugal nga def dara rek effort rek waaw effort booy def rek yàlla mun naa ñëw jàppale la si kaw loolu noonu. waaw macha allah loolu am na solo trop soo amoon any message boo jox diggante yarkat yi ak yarkat cos association yi nekk nañ fi xam nañ ne yow association boo bokk sax muy professional breeders lu ñu la def mooy PR public relation officer yow yaay dox diggante association si soo amoon any message booy pass turu association yi o turu éleveurs yi lan nga la ñoo wax daal. waaw loolu moom am naa si mbégte bu baax a baax because su ma diggante ak EJ di président ni Gamsi Breeders bi relation sa biir tax na te am naa yaakaar ne wax dëgg fa ne yàlla lu ma sàkku si moom dina ma ko may président Aliou Lo waxi noppi kooku suma doomi ndey la waaw moom it lu ma sàkku ci moom am naa yaakaar ne su ma ko fëggee dina ma ko may kon gëm naa ne livestock yi Gambia bi mun nañ ko umba yëpp def ko mu nekk benn kuréel ñu xàccee dóorandoor te loolu ndaw yi nga xamante ne ni ñu ngay ñëw buñ gisee loolu yaakaar bu rëy dinañ ko am ne pour mun a dugg ci mbiri yarum jur gi ci biir réew mi loolu mooy suñu objectif moom mooy suñu xeex moom la ñoo dox suba moom la ñoo dox ngoon ak guddi yëpp waaw pour seet ne loolu am na. waaw macha allah loolu neex naa dégg trop waaw ñu gis ne yaa ngi fi indi maal buñ naan Real de Banjul ñu gis ne maal boo xam ne tuddee nga ko team buñ naan Real de Banjul lan moo waral tuddee boo tuddee team maal bi di. li waral loolu noonu xam nga man ku ma xam ne waa Banjul la Real si angale mooy lan waa digga waaw kon nag moom moo tax ñu dëppee ko Banjul bi rek indi foofu noonu Banjul bi rek ne Real di Banjul waaw. macha allah ñu ngi kontaan si loolu bu baax a baax di wax ne ba tey si maal bi rek nañ ci am leneen luñ ci yokk rek démb gis nañ ne bu mu wàccee ba nu ma wax ak yow nii nit yaa ngi ñëw di visite
nga gis ne exposé bi am na doole mbaar bi day fees ba nga xam ne dafay mucc ayib boo gisee loolu nit ñi di spéculer sax am na ñoo xam ne sax am na yu yéeme yu ñu wax si maal bi yow boo demee ba gis loolu yëpp am yow ban feeling nga am ban mbégte. waaw xam nga maal bi bi mu amee ñetti weer laa ko jënda kon xam nga ne kii yàgg na ak moom te xam naa li nga xamante ni moom la bëgg xam naa li nga xamante ni moom la bañ waaw moo tax nag ñu bëri dañuy waaru ndax fu ma ko oo dina ma uyu fu ma ko ba oo te lu ma ko bëgg a defloo dama koy defloo waaw mooy réel di Banjul maal bi nga xamante ne ni su defilee rek ñëpp kontaan su génnee rek ba wiccaxu rek waaw ñëpp xam ne wiccaxu naa. waaw macha allah ñu ngi kontaan ci loolu bu baax a baax di wax ne exposé bi rafet na yal na yàlla barkeel xari yal na jur gi gën a dem si kanam soo amee any message boo xam ne bëggoon nga koo paas te la cewuñ la ko lekk mun ngaa élaborer. waaw any message bu ma am rek mooy pour lan rek mooy pour jaajëfal la OPL Revolutionary TV di ñaanal télévision bi yal na toog ba jur ay télévision yal nga toog ba nga xamante ne nii wax dëgg fa ne yàlla. foo nata liggéey sa liggéey bi foo bëgg a mu egga rek yow yaa xam li nga xamante ne nii moom moo nekk sa xol ndax yàgg nga sonna ci mbir mi pour naka la livestock yi réew mi di mun a demee ci kanam def nga si ay jéego def nga si ay sacrifice yu mucc ayib yoo xamante ne nii da ngay jaayante di toog di sacrifice di paas di jaabante wax dëgg fa ne yàlla Gambia amel lañ leen jugal réew mi kenn mënut a wax livestock génne ci Pa Omar Touré OPL Revolutionary TV waaw sa kaw sa kanam gàcce nga. macha allah ñu ngi lay jaajëfal di kontaan si kàddu yooyu noonu nga gaaral foofu di am mbégte rek di wax ne suñ xol tooy na torop waaye léegi suñ bëggoon a wax ne daali réew mi muy Alaaji Gaajo ku bëggoon a dem si faamam bi muy këram fu xari nekk lan la ñuy jox ban direction la ñuy jox ak yan contact la ñuy jox. waaw Alaaji Gaajo moom ku ko bëgg a contact rek mooy 76 10 122 mooy suma number 76 10 122 Alaaji Gaajo mu ngi dëkka opposite Aji Bank bi nekk Bakoteh waaw soo taxee foofu foo laajte daali réew mi rek ñu daare la këram. waaw macha allah daali réew mi am nañ kontaan si loo ñu dalal di la jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Ibrahima Diallo ñu gën koo xamee si EJ waa Revolution TV ñoo ñëwoon fii si sa box waaw di leen nuyu di leen ziar bëggoon rek nga présenté ñu yow yaay kan nga présenté ñu yow yaay kan. waaleykum salaam wa rahmatullah man la nuyu di la ziare man la Ibrahima Diallo ñu ma xamee si EJ maay président Gambia Breeders Association man farmer la full time farmer waaw. waaw macha allah yow a full time farmer nga meaning ne farming is your occupation macha allah loolu kontaan nañ si bu baax a baax tey gisoon nañ EJ nga isi fii ay xar yu rafet fii si Senegambia ñu bëggoon a xam yan xar nga fi isi EJ. waaw maa ngi isi suma tooma EJ maal bi zen maal no espoir bi EJ la tudd mi ngi am 1 year 6 months suma boppa laa ko tuddee maa ngi isi yaama maa ngi boobu doomi Sibeeru la isi waale Jaynaba isi waale First Lady waaw. waaw macha allah ñu gis ne sélection boobu noonu it's very perfect ñu gis ne xar yu taaru xar yu rafet nga fi isi ñu bëggoon a xam ne what's the main purpose of xar yi ngeen indi leen tey fii si Senegambia si Christmas Day depuis démb 25th ak 26 tey ñu bëggoon a xam lan moo waral this exposure of xar yi fii tey. waaw xam nga Gambia Breeders ak Ndaluwa ñu ngi war a def benn foire on the 18 ba 21st of February 2021 si Abuko waaw so ñu ne comme que Christmas fii daf dee busy am na si ñun koo xam ne one of the organisers la moo suma suñu marketing and promoter bi Famara Koli mu ñëw with this concept ne nañ def a mini foire pour xam nga just make a t-shirt show pour nit yi xam yëfi Abuko so moo isi this mini foire bi pour promote event bu mag bi bu nekk Abuko waaw. waaw macha allah loolu am na solo léegi lii is just a mini foire pour Abuko ñu bëggoon a xam Abuko la was the main motive behind Abuko lan comme ngeen ne foire ñu gën ko xamee si trade fair lan ngeen bëgg a dem def foofu noonu si bés bu rëy boobu ngeen di waajal. waaw xam nga Abuko the whole idea mooy ne pharmacy showcase wane luñ liggéey. anga hari sa fi dangre taw sa nga dégg ni di taw fi hay hari Sénégal leen jógee hari Dakar leen jógee te hari fii leen juddoo
xar yu bari si box yi fii leen juddoo nga si am na yoo xam ne seen yaay seen maam sax fii la juddoo nga pour nit jox nit awareness boobu noonu xar yi nii ñu si biir dëkk bi waaw ñëw nga si man ñëwloo si man soo la te xar dina la yow koo xam ne mu ngi ko amee te xam nga dafa nekk xar bu baax so idea mooy ne nga ñu woon gars yi dëkk yëpp ne xar yi ñu si dëkk bi fii nii nga te xar yoo xam ne nga ñu ngi ko encourage nit yi ñu ngi encourage nit yi pour ñu dugga si pour ñu mun see invest xam nga pour ñu boarding up yëf yi yar xar si dëkk bi because suñu biggest problem fii nii mooy time bi Tabaski so the whole idea mooy ne xar yi nii dañ bugg a woon nit yi ne mun nga koo jël nga cross bi ko yeneen xar yi pour nga am xar bu gën a teel a màgg pour nga mun koo teel a jaay Tabaski parce que xam nga lekk bi dafa seer soo amee suñu local xar yi ni nga amee ko ñaari at bala nga jaay ko so is better nga jël mediocre xar yi nga cross bi ko ay yi nii nga 6 months nga jaay ko pour xar Tabaski so loolu mooy di main aim sa objectif li mu bugg a target mooy ne private individual ak private sector bi di di breeders ñu mën a use xar yi nii pour cross bi ko ay yeneen xar yi for Tabaski. Masha Allah yéen seen aim and objective yooyu lu am solo la mean breeding is one of the main things forward lu mën a yóbbu livestock si dëkka forward yóbbu ko to a next level loolu kontaan nañ si bu baax a baax di doon wax ne rek ñu gis ne bii yéen a ngi ko defee Senegambia bële yéen a ngi ko def Abuko lan moo waral ngeen di def bële Abuko bii ngeen def ko fii lu waral Abuko bi. xam nga soo ne Abuko xëy na nit yi soo ne yaa ngi def ram show Abuko mu ne ko associate ak other shows xam nga because musuñ koo def lii mooy di first time ñu ngi koo def so moo tax su ñëwee Sénégal fii nii Christmas Day Gambia ñu bari suñ génnee fii leen dee ñëw di nga suñ gisee xar yi léegi suñu nit yi xar yi ñooy dem Abuko ne gis ne léegi ok ñu luñ doon xelaat yëfi Abuko ak ñi nekk di defee Abuko dafa utee so mooy the whole idea pour boo nit yi xar yu ngeen gis fii nii yi it just a t-shirt show xam nga xar yi su ma la waxee dëgg xar yu fi ñëw si gën a xar yi tuuti la bokk xam nga si biir dëkk bi xar ñu moom yi foofu ñu si biir dëkk bi waaye de ici de just a t-shirt show rek xam nga pour woon nit ñi soo leen demee Abuko di ngeen a gis loo xam ne waaye da ngeen a surprise bi ko xar yi nii ngeen nit yi wax ne xar yu baax leen xar yu mag leen yoon dem leen xar bi Abuko ñëw nga ñëw seet waaw loolu moom dëgg la xar yu mucc ayib ñu ngi si biir dëkk bi waaw ñu ngi am kontaante bu baax si sa tontu boobu waaye di wax ne rek layman as mi koo xam ne amut visual ñëw biir Senegambia fii amutoon de zèle pour ñëw fii he was busy with something else or he is far away from here sori na fii torop ba nga xam ne mënutoon a ñëw yëgut ko kooku toog télé la def rek gis ne February event bi it's taking place mu gis ñu ne lii fan la ñu ne Abuko lu ñu faa wane xar yi so after the event mu bugg a xar yi mu dem rush Abuko te ñu ñëpp xam nañ Abuko nu mu fa dee demee so is it that not risky comme lu nekkul ne risque boo la ñoo jël also. non man loolu ma ko gis as risque because xar yi wax ma la nga ñëw fii sax nga gis ko si télé nga dem Abuko soo demee wóor xar yi suñ la wonee xar yi Abuko yow sax boo di nga xam ne xamal ma nekkal udde waaye du bii waaw. waaye ba tey xam nañ ne xar yi ku si ndekka ba yàgg si moo gën a mun a xam seen value ak yooyu te xam nañ ne waa Abuko moom suma gars yi ay marto yu duuf lañ yor so léegi ba tey daal bu ko naa ñu gën a emphasize foofu daal seet nuñ gën a promoter event bi gën a seet daal venue bi ak yooyu ñu gestu ko bu baax a baax su dee you have any say to that like. man li ma mun a wax askan bi xar yi duñ ko jaay Abuko waaw du place bu ñu ko jaay Abuko xar yi coogal leen fa jaay xar yi yar waaye du Ladoum waaw ku laa ne maa ngi amee Ladoum Abuko bu nu waa ne du am de waaye daal maa xam naa jaaykat yi Ladoum amee Ladoum bu set ko su ko buggee jaay am nañu moo kool di ma ne maa ngi jaay bi ne ñoo jënd si ko si keram so kooku du jël loolu Abuko mu ne da ko faa takk di ko jaay xam nga waaw business ba mel noonu waaw loolu moo xam nga so loolu moo is simple Ladoum da ngaa def si kër bi bari si gerte bi nga fekk ko fa waaye kenn du ko jëm dama ko takk si luuma bi mbaa man damaa jaay Ladoum waaw loolu daal. waaw macha allah kontaan nañ si tontu bi ba kontaan loo ñu dalal bu baax a baax ku bëggoon a xam EJ bu nga dem si place am naka lay def ak nan ak contact details am ak yooyu. waaw man soo ku bëgg a ñëw suma place man suma famille di Diallo's Farm la tudda with the capital D Tujaren la nekk suma contact details yi mooy 789 3464 789 3464 jërëjëf. waaw macha allah kontaan nañ si yow bu baax a baax a baax.